Okay, Jai Shri Ram, we are doing the next exercise. I am quickly running you through the words there. Ambiguous, unclear. Exultant, very happy, joyous, rejoicing. Exultant అంటే చాలా సంతోషంగా స్ఫూర్తితో ఆనందంతో ఎనర్జీతో exultant, rejoicing, celebrating. Formidably, formidable అంటే highly feared and respected. Formidable, highly feared and respected. A man of formidable intelligence అంటే అటువంటి బుద్ధి మేధాశక్తి బాగా ఉన్న మనిషి. అప్పుడు అటువంటి వాళ్ళని మనము చాలా గౌరవం ఇస్తాము. వాళ్ళ ముందర మనం ఒక విధంగా రెస్పెక్టు, గౌరవము, భయం కూడా ఉంటుంది. అమ్మో ఇంత చదువుకున్నాడు. సో అది ఫార్మిడబుల్ అంటే హైలీ ఫియర్డ్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్. దానికి సినోనిమ్ ఈజ్ రిడౌటబుల్. Highly feared and respected. Imperturbable, cannot be perturbed అంటే cannot be disturbed అంటే చాలా స్ట్రాంగ్, ఎమోషనలీ వెరీ స్ట్రాంగ్. A person who cannot be disturbed. You cannot provoke that person, you cannot make him angry. Stoic, stoic. Assiduous, working very hard. So our group work dash on the account. For months many of us got to work early and left late, and some even took work home. Yes, that's an easy direct one. Okay, let's go to the next one now. I'm going to quickly read out the words and we will discuss the meanings first. Recalcitrant, difficult to control. Protracted discussion, very lengthy discussion. Divergent, that means going in different directions. Black 2, querulous, quarrelsome. It can also mean making petty complaints, chinna complaints. Black 2, anachronistic, out of time, out of place, అంటే no longer valid today, outdated. Anachronistic అంటే ఇవాళకి కొన్ని నమ్మకాలు ఇవాళకి అవి సరికావు, అటువంటి నమ్మకాలు పనికిరానివి, అంటే బూజు పట్టిన. యానక్రానిస్టిక్, క్రాన్ అంటే టైం, యానక్రానిస్టిక్ అంటే నాట్ ఇన్ టైం, నాట్ అవుట్ ఆఫ్ టైం, సార్ట్ ఆఫ్ నాట్ ప్రాపర్. వాంటన్, రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. వాంటన్ అంటే అన్జస్టిఫైడ్, వాంటన్ డిస్ట్రక్షన్, అన్జస్టిఫైడ్. వాంటన్ కంపెనీ అంటే ఇమ్మారల్, అనైతిక, సెక్షువల్ ఇమ్మొరాలిటీ. వాంటన్ విమెన్, వాంటన్ కంపెనీ, అశ్లీలం. సో వాంటన్కి రెండు మీనింగ్స్ చెప్పాను. బ్లాంక్ 3, ఎక్రీషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎడిషన్. డిమైజ్, డెత్, చావు. డిస్పారిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ. ప్యారిటీ అంటే ఈక్వాలిటీ, డిస్పారిటీ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ. సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. ప్రొట్రాక్టెడ్ డిస్కషన్ అంటే వెరీ లెందీ, ఎక్కువ టైం తీసుకున్నది. 10 నిమిషాల్లో అయిపోవలసింది అర్ధగంట పట్టిందంటే దట్ ఈస్ ప్రొట్రాక్టెడ్, టేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే ఇది నెగిటివ్ అని కాదు, ఈ వర్డ్ని పాజిటివ్గా వాడచ్చు, నెగిటివ్ నీ సందర్భాన్ని బట్టి. వీ హ్యాడ్ ఎ ప్రొట్రాక్టెడ్ డిస్కషన్ అంటే చాలా లాంగ్ డిస్కషన్ చేశాము. The first world has been overshadowed in the popular imagination by World War II, but its length, violence and the widespread changes it brought shocked people who lived through it. A war that everyone thought would be over within months turned into a dash stalemate of 4 long years. Stalemate ante no progress, deadlock. Stalemate ante where no progress is possible, progress is not possible, deadlock. సో తొందరగా అయిపోతుంది అనుకుంటే అది 4 ఏళ్ళు పడిచిందంట. ద డాష్ వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద ట్రెంచెస్, ట్రెంచ్ అంటే పిట్. సోల్జర్స్ నేలలో, భూమిలో గొయ్య తవ్వుతారు, అందులో కూర్చుంటారు. ట్రెంచ్ వార్ఫేర్ అంటాం. వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ ద ట్రెంచెస్ వాజ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్,
Precedent means with an example. Unprecedented అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ముందు ఎప్పుడు లేదు అటువంటిది. ప్రిసిడెంట్ అంటే ముందు వచ్చినది, అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం in its bloodiness. And the war led directly to the dash of the 4 great empires. సో వార్ వలన 4 గొప్ప ఎంపైర్స్కి ఏదో అయిందంట, వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంట. క్లూస్ చాలా ఇచ్చేసాడు. సో ఇక్కడ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఫస్ట్ బ్లాంక్ వాస్ ప్రొట్రాక్టెడ్, సెకండ్ ఈజ్ వాంటన్, థర్డ్ ఈజ్ డిమైస్. Okay, let's go to the next one. I'm going to read out the words and give you the meanings first. Effrontery, shameless boldness. ఇందాక ఒక వర్డ్ వచ్చింది ఏదో, ఎఫ్రంట్రీకి షేమ్లెస్ బోల్డ్నెస్. టెమరిటీ, TEMERITY వచ్చింది, టెమరిటీ. సిగ్గులేని ధైర్యం. అదేంటండి సిగ్గులేని ధైర్యం అంటే? ఎక్కడ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలో ఇవ్వకుండా అతి ధైర్యం చూపించి, అది ఎఫ్రంట్రీ అంటే ఆడాసిటీ, షేమ్లెస్ బోల్డ్నెస్. ప్యుసిలానిమిటీ అంటే గట్లెస్, పిరికితనము, ల్యాకింగ్ కరేజ్. డెక్స్టియరిటీ అంటే గ్రేట్ స్కిల్, చాకచక్యం, నైపుణ్యత. ఫినెస్, FINESSE, డెక్స్టియరిటీ, గ్రేట్ స్కిల్. సర్కంస్పెక్షన్, వెరీ కాషియస్, వెరీ కేర్ఫుల్. సర్కమ్ అంటే చుట్టూరా, స్పెక్ట్ అంటే చూడడము, అంటే చాలా జాగ్రత్తగా, కాషియస్గా, కేర్ఫుల్గా. యాస్పెరిటీ, కటు వచన్ అంటే మాట చాలా పరుషంగా. కొంతమంది మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి, తిట్టి, రకరకాలుగా క్షోభ పెట్టి, అటువంటి మాట యాస్పెరిటీ. యాస్పెరిటీ మీన్స్ కాస్టిక్, కరోజివ్, విట్రియాలిక్, యాసిడిక్, ఎసెటిక్, sharpness of speech which is offensive, asperity. Casting aspersion అంటే షేమింగ్ అండ్ బ్లేమింగ్. aspersion అంటే blame, shame and blame. We were appalled అంటే shocked by the waiter's dash. When we complained that our food came cold, he told us that it was our fault for ordering an unusual dish. So we were appalled by the waiter's effrontery, because when we complained that our food came cold, he told us that it was our fault. That's very audacious. How can you talk like that? Okay, next one. I'm looking at the words. This is a sentence equivalence. You got to identify 2 words. Idiosyncratic, peculiar personal mannerisms. Idiosyncratic అంటే పెక్యూలియర్ పర్సనల్ బిహేవియర్స్. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం హిందూస్. హిందూ రిలీజన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ idiosyncratic religion of all, and we Hindus are the most idiosyncratic also, which means we don't follow one book, one God. We have our own ways of looking at God. Nobody forces another person to follow a particular type. That is what idiosyncratic means. Whereas in other religions they have to accept this God, otherwise he will send you to eternal hell. In Hinduism we have lost count of the number of gods. We have more gods than our population. If our population is 140 crores, our God's population is much more. You are free. You can give God a new name also. Start worshipping. God is not going to be angry, provided your definition fits. Because a triangle can only be described as a triangle. You can't give the definition of a circle and call that circle a triangle. Then that means you are an idiot. So you must first be able to imagine what God might be, what God's characteristics must be. Then you are free to worship that God. Give him a new name also, but it must make some sense. So idiosyncratic means extremely peculiar. Einstein was a very, very idiosyncratic character. Abdul Kalam was an idiosyncratic character. Unpredictable behaviors, very peculiar personal mannerisms. అర్థమైందా?
Idiosyncrasy, idiosyncratic. CRASY noun. Suppose you go to a restaurant and order a thali. They may give you 10 katoris. And Kiran will start eating the jalebi first. Now Tushar will start eating the gongura pachadi first. He will mix. You will start with sambar, and Lehar will start with something else, dal. I will start with the puri, chapati. Anything is all right. This is my idiosyncrasy. That is your idiosyncrasy. You have a peculiar personal mannerisms. You may indulge in peculiar behaviors in other ways also. For example, Einstein, I believe, had a habit of picking cigarette butts from the streets. Cigarette butts. Pika. సిగరెట్లు పీల్చిన తర్వాత పీక, సిగరెట్ పీక అంటాం. సిగరెట్ పీకలు రోడ్ల మీద పడి ఉంటే అవి ఎత్తుకుని జేబులో పెట్టుకునేవాడంట. పిచ్చోడు అనుకోవాలి కదా, సిగరెట్ పీకలను ఎత్తుకుంటాడు. ఎవడు వాడు ఎత్తుకునేవాడు? ఎవడు? ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్. అప్పుడు నువ్వేమనుకోవాలి? ఏమనుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు నాకైతే. ఇంత గ్రేట్ జీనియస్, ఇంతకంటే గ్రేట్ జీనియస్ ప్రపంచం చూడలేదని అంటారు. అటువంటి వాడు ఇట్లా చేస్తున్నా అంటే దాని వెనకైతే లేదు అర్థం ఉండాలి. లేక పిచ్చి ఎక్కువైపోయింది, జ్ఞానం ఎక్కువైతే కూడా పిచ్చి అయిపోతుంది. ఏం చేస్తాడో ఆడికి తెలియదు. అలాగే అప్పుడు ఐన్స్టైన్ అడిగాడంటే ఎవడో మనలాటోడు, సార్ ఏంది సార్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు? అప్పుడు ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎట్లా ఉంటుంది చూడు. వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ యొక్క సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అర్థం అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. See, the humor of very, very intelligent people, their sense of humor will be always very subtle. Subtle means very fine. And sometimes it is very difficult to understand exactly where the humor lies because their IQ is so high. Slapstick is crude physical humor in Tom and Jerry. Or if you remember the scene in Shivaji, Rajnikant is sitting and many people keep coming, and they are actually, Rajnikant is collecting some chanda, donation to build something. And some people say they don't want to give, right? So then they are being sent to a room. They go to that room, discussion room or something. And after some time they come flying out. They're fully bandaged and they come and pay and go. And you hear these noises, they're getting thrashed. So that is called slapstick humor. We have a nice time. In many movies, Venu Madhav, Brahmanandam, you will find in that movie, train movie, Venki. So there's a lot of beating, thrashing, a lot of sounds like Tom and Jerry. That's called slapstick. A loud, crude physical humor. Einstein's humor will not be slapstick. It will be very fine. చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఐన్స్టైన్ ఎవడో అడిగాడంట, సార్ మీరు సిగరెట్ పీకలు రోడ్డు మీద ఎత్తుతున్నారు ఎందుకు సార్? అప్పుడు అన్నాడంట, ఐన్స్టైన్కి పైపు, హీ వాజ్ అడిక్టెడ్ టు స్మోకింగ్ ద పైప్. హీ వాజ్ ఎ నికటీన్ అడిక్ట్. ఎప్పుడు పైప్ తాగుతుండేవాడు. సో హిస్ ఫ్రెండ్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ టోల్డ్ హిమ్ కే హీ షుడ్ స్టాప్ buying tobacco. This way they actually, you should stop buying tobacco. The message was stop. So he said okay. He stopped buying tobacco. రోడ్ మీద సిగరెట్ పీకలు ఉంటే ఎంత పీల్చినా సరే కొంత టొబాకో అందులో ఉంటుంది. ఆ పీకను ఫిల్టర్ తీసేస్తే. సో పీకలన్నీ జేబులో పెట్టుకొని పోయి ఇంట్లో కూర్చొని పేపర్లో అందులో కొంత టొబాకో ఉంటే అది తీసి ఫిల్టర్ని పారేసి ఆ టొబాకో పైప్లో పెట్టుకొని పీలుస్తున్నాడు. డాక్టర్ ఏమన్నాడు, నువ్వు టొబాకో కొనుక్కోవద్దు అన్నాడు. నేను కొనుక్కోవట్లేదు. అమ్మా, అది మరి ఐన్స్టైన్ అంటే అట్లా ఉంటుంది. ఐన్స్టైన్కి వార్డ్రోబ్లో 10 బ్లూ కలర్డ్ సూట్స్ ఉండేవి, 10 నేవీ బ్లూ కోట్స్ ప్యాంట్స్, 10. నేను ఖచ్చితంగా అడగమా? ఏం సార్ ఇది ఏదైనా యూనిఫామా? 10 బ్లూ కలర్డ్ సూట్స్ ఎందుకు? 10 ఎందుకు పోనీ?
రెండున్న చాలేమో. రోజు అదే వేసుకుంటాడు మళ్ళీ, మరి 10 ఎందుకు? ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఎట్లా ఉండింది చూడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే వార్డ్రోబ్లో 10 బ్లూ కలర్ ఉంటే ఏంటంటే నేను రోజు లేచినప్పుడు ఏదో ఒకటి తీసుకుని వెళ్ళిపోతే అన్నీ ఒకటే కాబట్టి. వేరే వేరే ఉన్నాయనుకో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిన్నేం వేసుకున్నా, మొన్నేం వేసుకున్నా, మొన్న ఎల్లో, నిన్న పింకు, అయితే ఎల్లో గ్రీన్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై అవుతుందంట. అమ్మా ఓరు నాయనో, అందుకే నువ్వు ఐన్స్టైన్, నేను ఇట్లా ఏడుస్తున్నా. ఈ లెవెల్లో ఉన్మాది అయితే అప్పుడు జిఆర్ఈ కాదు, జీమాట్ కాదు, అన్నిటినీ పటాపంచలు చేస్తాము. అప్పుడు యూ విల్ బికమ్ ద ఐన్స్టైన్ ఆఫ్ జిఆర్ఈ. ఏ పనిలో ఉన్నా దిగితే ఐన్స్టైన్ లెక్క అవ్వాలి. పూనకం పిచ్చి అనమాట. టైం అక్కడ కూడా వేస్ట్ చేయట్లేదు. దానికి కూడా ఏం చేసిండు, 10 బ్లూ సూట్లు కొనుక్కుని పడేసుకున్నాడు. జక్కర్బర్గ్, స్టీవ్ జాబ్స్ ఒక జీన్స్, ఒక బ్లాక్ టీషర్ట్ వేసుకుని వస్తుంది. మరి టైం వేస్ట్ అక్కడ కూడా చేయటం లేవాడు. మనం ఏం చేస్తాము, రకరకాల స్కూటీ ఇవ్వాలి, నిన్న ఇది వేసుకుని రోజు అదే వేసుకుంటే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, స్నాబరీ, అది కూడా బాగుండదు. మనకి ఇవన్నీ ఎక్కువ. అందుకే మన లెవెల్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ అక్కడ ఉంది. నీకు ఆ లెవెల్కి పూనకం వచ్చిన తర్వాత ఇది నువ్వు ప్రపంచాన్ని పట్టించుకో. సమ్ డే ప్రపంచం సెల్యూట్ కొడుతుంది. ప్రోజైక్, వెరీ ఆర్డినరీ, డల్, బోరింగ్, పెడెస్ట్రియన్, ల్యాకింగ్ ఇమాజినేషన్. పెడెస్ట్రియన్, PEDESTRIAN. పెడెస్ట్రియన్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ వాకింగ్, అది నౌన్. మెనీ పెడెస్ట్రియన్స్ అన్నా అంటే చాలామంది నడుచుకుంటూ పోతున్నారు, నౌన్ అది. ఎ వెరీ పెడెస్ట్రియన్ నావెల్, పెడెస్ట్రియన్ మూవీ, పెడెస్ట్రియన్ డ్రామా, బోరింగ్, ల్యాకింగ్ ఇమాజినేషన్. రీషర్షే, వెరీ రేర్, ఎక్స్క్విజిట్. అన్రిఫైన్డ్, అన్రిమార్కబుల్. అన్రిమార్కబుల్ అంటే ఏమిటి, కామన్. ట్రాన్సెండెంట్, దట్ మీన్స్ వెరీ హై ఫిలాసఫీ, లాఫ్టీ. నవ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ టు ఫిట్. సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏమంటున్నాడు, ద పోయట్రీ ఆఫ్ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ అండ్ మ్యూజిక్ ఆఫ్ మొజార్ట్ ఆర్ సిమిలర్ in that beneath an apparently dashed surface there is a world of meaning that to some may seem inaccessible. Apparently అంటే ఏమిటి, apparently అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటి రాసుకో. apparentlyకి 2 మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. obviously, perceptibly, clearly visible, అదొక మీనింగ్. అపారెంట్లీకి 2 మీనింగ్, సీమింగ్లీ ట్రూ, సీమింగ్ టు బీ రియల్. సో దట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ అపారెంట్లీ సెకండ్ మీనింగ్ ఈజ్ రియల్. అపారెంట్లీ అంటే అనిపిస్తోంది ఇలాగా, అంటే ఏమిటి, వాస్తవం అది కాదు. సో అపారెంట్ అంటే క్లియర్గా కనిపిస్తోంది ఒక మీనింగు, రెండోది అనిపిస్తోంది ఇలాగా కానీ అది అయితే కాదు. సో అపారెంట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఈ వర్డ్ మీనింగ్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. సో రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ యొక్క పోయట్రీ అండ్ మోజార్ట్ యొక్క మ్యూజిక్ 2 సిమిలర్గా ఉన్నాయి, 2 ఒకేలా ఉన్నాయి. రెండిట్లో ఇన్ దట్ బినీత్ అంటే కింద, అండ్ అపారెంట్లీ డాష్ సర్ఫేస్. అపారెంట్లీ అంటే ఆబ్వియస్లీ అని తీసుకుందాం. ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఇలా ఉన్నది ఈ రెండిట్లీ. ఇదేది, రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ యొక్క పోయట్రీ, మోజార్ట్ యొక్క మ్యూజిక్. ఈ రెండిటికి ఒక కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే కింద పైన ఎలా ఉంది, ఒక సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, కానీ కింద ఎ వరల్డ్ ఆఫ్ మీనింగ్, అంటే ఎంతో మీనింగ్ ఉంది. అది చాలామందికి, కొంతమందికి అర్థం కాకుండా పోతుంది. టు సమ్ ఇట్ మే సీమ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్. అంటే ఇన్యాక్సెసిబుల్ అంటే డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ నాట్ యాక్సెసిబుల్, వాళ్ళకి అందుబాటులో లేదు. ఇక్కడ ఫిజికల్గా అందుబాటులో లేదు అంటాం లేదు, దాని అర్థం వీడికి అందుబాటులో లేదు. అంటే ఈ కవిత్వంలో, ఆ మ్యూజిక్లో ఈ ఇద్దరి యొక్క కవిత్వము, వాడి మ్యూజిక్లో ఒక కామన్ క్వాలిటీ ఏంటంటే పైనుంచి చూడడానికి ఒకలా ఉంది, బినీత్ అంటే దాని కింద వరల్డ్ ఆఫ్ మీనింగ్, అంటే చాలా మీనింగ్ ఉంది. కానీ పైన ఎలా ఉంది, ఇలా ఉన్నాయి.
కానీ కింద ఎలా ఉంది, చాలా మీనింగ్ ఉంది. అది అందరికి అర్థం కాదు. So the poetry of Robert Frost and music of Mozart are similar in that beneath an apparently prosaic surface, apparently unremarkable surface, అంటే పైన ఆర్డినరీగా ఉంది కానీ కింద ఎంతో డెప్త్ ఉంది. అది కొంతమందికి అర్థం కాకుండా పోతుంది. జై శ్రీరామ్.